හැම දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. ඉතින් හැම දෙනාම සතුටින් පිළිගන්නවා. I warmly welcome you all to this place. අපි බුදුදහම පිළිබඳව හිත පිළිබඳව මොනවා ප්‍රශ්න ඕන දෙයක් අහන්න අපි ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් කරමු. About Buddhism and about your mind. If there are any questions, you can ask them. With those questions, we can continue on with the discussion. How has your life changed since you've been a monk? Mine? Sure. Oh, his. Either? පැවිදි වුණාන් පස්සේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතය වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් ගිහිව ඉන්නකොට හිතන පතන දේවල් නෙවෙයි පැවිදි වුණාම හිතන්නේ. When we were lay people, before we get ordained, the way that we think has changed after we got ordained. අපි දැන් ගිහිව ඉන්නකොට බලන්නේ අපේ ජීවිතේට වටිනාකමක් එකතු කරගන්න. When we were lay people, we always try to gather values to ourselves. අපි දැන් පැවිදි වුණාම බලන්නේ අපි හදාගත්ත වටිනාකම් කොහොමද තේරුම් අරගෙන අතහැරලා දාන්නේ කියලා. When we become ordained, when we become monks, we try to get rid of those values from ourselves. එතන අපි ගිහිව හිටියම කල්පනා කරන්නේ රස්සාවක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. When we were lay people, we were thinking about how to do a job. අපි දැන් පැවිදි වුණාම කල්පනා කරන්නේ මේ හිත අවබෝධ කරගන්න කොහොමද කියලා. When we become ordained, when we become monks, what we try to do is we try to understand our mind. අනේ ඒ විදියට අපි හිතන විදිය වෙනස් කිරීමෙන් තමයි පැවිදි වුණාම ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ. By the way of changing the way we think, by the way of changing the way we think, that is how we differ from ordinary people after we become monks. Will you give some examples of that? ඔබ වහන්සේට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන එකට. උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් අපි ගිහි ජීවිතයේදී කල්පනා කරන්නේ ඉගෙන ගන්න. As an example, when we were lay people, when we before we become ordained, we think of how to do a job. ඒ වගේම උපාධියක් ගන්න. We think of how to get a degree. අපි ඒ වගේම ඒකෙන් අපිට හොඳ රස්සාවක් කරලා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් හදාගන්න. By doing that, we expect to do a nice job, good job, and live accordingly. කෙටියෙන් කිව්වොත් අපිට වටිනාකම් ජාලාවක් නිර්මාණය කරගන්න. In short, what we do when we were lay people, we try to gather much more values to ourselves. දැන් අපිට පැවිදි වුණාම එහෙම බෑ. When we become ordained, we can't do like that. ඔයාට අපිට හිත නිවා ගන්න අවශ්‍ය නම් If you want to calm your mind, if you want to peaceful your mind, අපි අපේ හිත ගැන ගවේෂණය කරන්න ඕන. we have to do a research about our mind. ඒ වගේම ඒ හිත අවබෝධ කරගන්න ඕන. We have to understand our mind. ඒකට අර ගිහි ජීවිතේ කරන ඒ රස්සාවක් වගේ ඒ වගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හරියන්නේ නැහැ. ඒකට බුදුන් වහන්සේ උගන්වපු තව ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු කියා දීපු දේවල් අපේ ජීවිතය තුළින් දකින්න ඕන. To do that, doing a job and doing the ordinary things that people do is not enough. What we have to do, we have to follow a path that has been taught by Gautam Buddha and by other people who has great wisdom. තවත් සරලව කිව්වොත් If I simplify it even further, දැන් ඔයගොල්ලෝ මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ වල මොන විදියටද ගත කරේ කියලා. I don't know how you used to live your life. අපි සාමාන්‍ය ගිහි මිනිස්සෙක් හිතන විදිය තේරෙනවනේ. There are the thinking pattern, the normal people think. There is a thinking pattern. ඒකට ඔපොසිට් එක තමයි. What we do is the totally opposite of that. And you need to Sorry? clarify that a little bit. About that තේරෙන විදියට කියන්න. දැන් ඔබ ජීවත් වෙන්න කල්පනා කරපු දේවල් කියනවා තරුණ කාලේ ඉඳලා. Can you elaborate how you wanted to live your life as a normal person, your younger self? Can you elaborate what you wanted in your life? Well, I think that it changes as we mature. What kind of changes, I'm asking? Well, I think when we're younger, as you said, we want to get a degree, a job, make our future, if we have a family, to provide for a family. And I think as we get older, we think more of others. No. And what impact can we make on the world? On the world. Make it a better place. Okay. So we're kind of expanding our, at least that's how I feel. Okay, I understand. Again, තරුණ කාලේදී යාට ඕනුනේ ජොබ් එකක් කරන්න, ඊට පස්සේ ඩිග්‍රියක් ගන්න, තමන්ගේ පවුලට උදව් කරගෙන එහෙම ජීවත් වෙන්න.
හැබැයි තව කාලයක් යනකොට මගේ ජීවිතේ මම පරිණත වෙනකොට මට ඕනුණා අනිත් මිනිස්සුරුවෙන් කොහොමද මම මේ ලෝකේ හොඳ තැනට හරි දැන් මේ වගේ. දැන් ඔබ තරුණ කාලේ හිතපුට එකම හොඳට ඉගෙන ගන්න ජොබ් එකක් ගන්න ඒ ටික බලන්නකො. Now let's take what you wanted to do as in your younger self. You want a degree, a job and things like that. අන්න ඒ වෙලාවේ දැන් මම මහනුනේ මගේ තරුණ කාලේ මම කල්පනා කරේ ජොබ් එකක් ගන්න නෙවෙයි. Likewise, now what I wanted to do is not to take a job when I was in my younger ages. කොහොමද ජීවිතය අවබෝධ කරගන්නේ කියලා. What I wanted is to get the understanding of what is life. මම දැන් තරුණ කාලේ කල්පනා කරේ රස්සාවක් ගන්න නෙවෙයි. In my younger self, I did not think about how to get a job. මම මගේ ෆැමිලි එකට කොහොමද සාර්ථකත්වය කරා ගෙනියන්නේ කියලා නෙවෙයි. I did not want to provide to my family. I didn't want to succeed in a family life. කොහොමද අනිත් අයට උදව් කරන්නේ කියලා. What I wanted is to help others. How can I help others? මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලියි. I think you understood a little bit more. Yes. Are there any guides or principles that you get from other people to make you decide what you really want? ඔබ වහන්සේට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන දෙයට වෙන මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන පිටස්තර කට්ටියකින් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගයිඩ්ලයින් විදිහට කියන්නේ මෙහෙම කරන්න කියලා පිට මිනිස්සු කියලා දේවල් ඔබ වහන්සේලා ගන්නවා. ඔව් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. We learn so many things from other people as well. දැන් මේ අපිට අපේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න සමහරට පොඩි ළමෙක් අපිට වඩා දෙයක් දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. To understand our life, to understand our mind, maybe a little kid knows more than what we know. ඒත් අපි ඒක යගේ ඉගෙන ගන්නවා. We have to learn that from that person, from the kid. ඒ වගේ මේ ලෝකයේ විවිධ ප්‍රඥාව තියෙන මිනිස්සු පහළ වෙලා තියෙනවා. Likewise, there are lots of people before with great wisdom who has been on this planet. ඒ අය අපේ ජීවිතය ගැන සත්‍ය හොයාගන්නේ ගැන විවිධ දේවල් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. Those people have elaborated to the world how to achieve an enlightenment towards life. ඒතර අපිට ඒක අපි තේරුම් අරගෙන නැත්නම් අපි ඒක අහලා තේරුම් ගන්නවා. If we did not understand those things, we listen to those teachings and we try to understand what the mind is. Is there any particular person or individual that we look up in? එක්කෙනෙක් නම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. අපි බලන අය රෝල් මොඩල් කෙනෙක් විදිහට අපි බලන කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ෆලෝ කරන කෙනෙක්. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගෞතම බුද්ධ, ජේසුස් වහන්සේ. Jesus. එතකොට තව ඉන්නවා ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා. There are so many people like that. සමහර සයන්ටිස්ට්ලා විද්‍යාඥයෝ. Maybe some scientists. What Okay. impact have you made in others since you became වහන්සේ පැවිදි වෙලත් සමගම ඔබ වහන්සේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට කරපු වෙනස මොනවා වගේද? ඒ පැවිදි වීමම අනිත් අයගේ ජීවිතවලට කරපු වෙනසක්. The thing that I did becoming a monk is an impact on other people. දැන් මම බහන උනේ අවුරුදු 20 දී විතර. I get ordained when I was 20 years old. එතකොට මම විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිලා හිටියේ. I was selected to the campus. මේ ලංකාවේ ඒක ටිකක් අමාරු දෙයක් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕන. In Sri Lanka, it is particularly a bit hard to get selected to a university. එතකොට බොහොම කියන්නේ ලක්ෂ ගානකට පොඩි අවස්ථාවක් ඒක හම්බ වෙන්නේ. The opportunity that people have is very less to එතකොට get selected to a university. හැම කෙනෙක්ම ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගිහිලා ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හිතන්නේ. Everyone think they will go there and succeed in their life. මම මේ වෙලාවේ ඒක අතහැරලා දාලා මේ පාරට යනවා. But I led that path away. I didn't go in that path. I chose a different path. එතකොට ඒකම මම අඳුරන කට්ටියට හිතාගන්න බෑ එහෙම කරන්නේ කියලා. So that action itself was something which other people could not believe. ඉතින් ඊළඟට තරුණ කාලේ අපි තරුණ අයට තියෙන සිතුවිලි ඔයා දන්නවා. In younger people, the thinking pattern of younger people, you know how it works. එතකොට මම මේ සිතුවිලි වලට එරෙහිව තමයි වැඩ කරන්නේ. What I did is the total opposite of this thinking pattern what a person has. එතකොට ඒක අනිත් අයට හිතාගන්න බෑ එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So other people, they cannot believe that we can do something like that. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු 6ක් 7ක් මගේ හිත ගැන මගේ ජීවිතය ගැන මේ ලෝකය ගැන ගවේෂණය කරා. For like 6-7 years in my life, I did a research about my mind and how it works. ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්ත දේවල් අනිත් අයට කියලා දුන්නා. Then I elaborated what I understood from my research to other people. ඒකෙන් තව 100 ගාණක් තරුණ අය මහාන වෙන්න ගත්තා. From that, hundreds more people came
to become monks. එතකොට ලක්ෂ ගාණක් මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අයට ඒවට උත්තර හොයලා දුන්නා. Tens of thousands of people I have helped to overcome their mental suffocation. මම රටවල් 100කට වඩා ගිහිල්ලා මේ වගේ සාකච්ඡා පවත්වලා තියෙනවා මනස පිළිබඳ. I have went to more than 100 countries to have discussions about mind like this. එතකොට මම ඇමරිකාවේ පවා 3 පාරක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා සාකච්ඡා. I have been to United States for like 3 times now to do discussions like this. ඒ වගේම සියදිවි හානි කරගන්න වගේ දැඩි මානසිකත්වවල ඉන්න අයට යම්කිසි දරුණු ආබාධ හැදිලා මානසික පීඩාව විඳින අයට මම එයාගේ මනස නිවා ගන්න ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. For people who has suicidal intentions, for people who has severe illnesses, I have helped them to overcome their mental suffocation. ඒ වගේම සමහර මනෝවෛද්‍යවරු පවා මානසික පීඩාවටපත් වෙලා 10ක් 15 මාව හම්බ වෙලා තියෙනවා යාලට උදව් කරන්න කියලා. Like 10 and 15 psychotherapists have become mentally suffocated and they have come to me and to seek guidance. දැන් අවුරුදු 18ක් විතර. Now it is like 18 years after. මම ඒක වචනේ විස්තර කරන්න බැරි බලපෑමක් සමාජයට කරලා තියෙනවා යහපත් පැත්තට. I have done an very big impact. I have had a very big impact on the society with what cannot be explained through words. Yes. My question is this, it was kind of a global problem, especially in the United States. A lot of our young people suffer from anxiety and depression and a lack of determination. This has gotten worse over the last probably 10 years. What are your words to them? ඇමරිකාවේදී මම දැකලා තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන ලෝකෙම තියෙන එකක් ඇමරිකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ පසුගිය අවුරුදු 10 විතර ඉඳන් මේ තරුණ ප්‍රජාවට ලොකු මේ ડિප්‍රෙෂන් ඇන්සයිටි වගේ දේවල් ලොකුවටම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඩිටර්මිනේෂන් කියන්නේ මේ වීරය වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුයි ඒවා මේවා කරගන්න. ඔබ වහන්සේ දෙන උපදේශ මොකක්ද ඒ වගේ ළමයින්ට? ඔව් ඇත්ත ඔබ කියන කාර්යය ඇමරිකාව, යුරෝපය, ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ලංකාව හැමතැනම ඒක තියෙනවා. What you say is absolutely true because not only in US, in Europe, in all the way across the world, there are people who has mental depression. මම යාලට දෙන දේ තමයි දැන් ඕනම කෙනෙක් ડિප්‍රෙස් වෙන්නේ තද බලාපොරොත්තු තිබිලා ඒ ඉෂ්ට වුනේ නැති වුණාම. What I want to say is the people get depressed. People get depressed because of their extreme attachment towards the society. ඒක ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕන අපි ඕනම කෙනෙක් මොනවා හරි තද බලාපොරොත්තුවක් තිබිලා ඒක ඉෂ්ට වුනේ නැති වුණොත් අපි ડિප්‍රෙස් වෙනවා. What we have to understand is when we have lots of expectations towards the world, we get depressed. එතකොට පළවෙනියටම තේරුම් ගන්න ඕන Taman ડિප්‍රෙස් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ බලාපොරොත්තුව චුට්ට චුට්ට ඒකට තියෙන බැඳීම අඩු කරගන්න. First, you have to understand how to get rid from the expectations that you have towards the external world. එතනින් පොඩි සහනයක් මනසට එනවා. From doing that, you will get a little freeness in your mind. ඊළඟට තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕන. Then you have to understand how the world works, the nature of the world. දැන් මේ ලෝකයේ දැන් කොවිඩ් එක එන්න කලින් කොවිඩ් එක ආවට පස්සේ ගොඩක් තරුණ අය ડિප්‍රෙස් වුණා. After the COVID pandemic came, so many younger people got depressed මොකද ඒගොල්ලෝගේ සර්කල් එක කැඩුනා. because their circle, the way that they lived was broken. එතකොට අන්න ඒ නිසා මේ ලෝකයේ හැමතිස්සෙම තියෙන අවිනිශ්චිතතා මූල ධර්මයක. The world is always in an uncertain nature. ඒක අපි තේරුම් ගත්තේ නැතුනොත් අපි තද බලාපොරොත්තු ඕනම දෙයක් මත තියාගන්න පුළුවන්. Once we do not understand this uncertain nature, we have deep expectations towards the outside world. මම හිතන්නේ මේ අපි රෙකෝඩින් එක ඔබට දෙන්නම්. මේක ඔබට අහගත්තොත් මේ පණිවිඩය ඇමරිකාවට ගෙනියන්න පුළුවන්. I'll give you the record of what we do here. When you go back to the States, you can give it. But listen now, try to understand what I'm trying to say. ඇත්තට මේ දෙන උත්තරේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ මේ ලෝකෙටම වැදගත් එකක්. හැබැයි ඒකට සරල උත්තරයක් තියෙන එක තේරුම් ගත්තොත් ඕනම මානසික ප්‍රශ්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඒකෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. Everyone in this world, they suffer from these mental problems, depression, anxiety. The answer to that is very simple. Once you understand that, you can overcome these mental problems, suffocations.
එතකොට ඕනම කෙනෙක් ડિප්‍රෙස් වෙලා ඉන්න පළවෙනි නේචර් එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලා අපෙන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි දරුවෝ ගැන හරි, රස්සාව ගැන හරි, යාළුවෙක් ගැන හරි, ආදරය කරන කෙනෙක් ගැන හරි තද එයාගෙන් දේවල් අපි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. The first thing that we should understand from ourselves is if we ever get depressed, if we ever get anxiety towards the world, is because we have an expectation towards our family members, maybe to our kids. The expectation factor is always there when you get depressed. එතකොට අපි අයි එහෙම බලාපොරොත්තුවක් දාගන්නේ. So why do we keep expectations like that? අපිට ඒකත් එක්ක හීනමාවල ආස්වාදයක් ගන්න පුළුවන් නිසා. Because we can dream about those expectations and be a little happy එතකොට in those dreams. හැබැයි ඒ සතුට තියෙන වගේම ඒක ඉෂ්ට නොවුනොතින් තද බල ඔළුව හිසරදයක් ඔළුවට එනවා. To the extent that you be happy with the dreams that you have, it always comes with a lot of suffocation. එතකොට අපි හිතට තේරුම් කරගන්න ඕන අපි මොකක් හරි බලාපොරොත්තු සිහින තියාගත්තට කමන්නේ. ඒවට තදට බැඳුනොත් ඕන වෙලාවක අපි ડિප්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන් බව. What we should understand is it doesn't matter whether we have dreams or not. If we get attached to those expectations, if we get attached to those dreams, there is a possibility that anytime our mind can be depressed. අන්න එතකොට අපි අපේ සිහින වල තියෙන බැඳීම් අඩු කරගත්තාම මානසික ආතතිය පොඩ අඩු වෙනවා. If we get away from the attachment that we have towards these expectations, our mental problems, suffocations will decrease. ඒක තමන් තුළින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. That you should understand from within yourself. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ડિප්‍රෙස් වෙලා තියෙන යම් අවස්ථාවල I think all of us have been depressed in one moment in our life. එතකොට අපිටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ හිතින් අපි මොකක් හරි දෙයක් ඉෂ්ට වෙච්ච නැති නිසා තමයි අපිට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. In that moment, we can realize why are we anxiety? Why are we depressed? Is because something that because of the expectations and the attachment that I have towards those expectations. That is why I am depressed. මම දැන් ඔන්න සරල උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you a small example. දැන් ඔන්න අපි ඔයා යාළුවෙක්ට කියනවා හතරට අපි මෙතෙන්දී හම්බ වෙමු කියලා. Now you're telling to one of your friends, we will meet at 4 o'clock in this place. එතකොට හැබැයි ඔබ හරියට හතරට වෙලාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා යාළුවා නැහැ. You are at the moment at 4 o'clock at the place that you want to meet, but your friend is not there. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ ටික වෙලාවක් යන්න දැන් එයාට කෝල් කරනවා ආන්සර් කරන්නේත් නැහැ. Now some time passes by, you're trying to call this friend of yours and he's not picking up the phone. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඔන්න ડિප්‍රෙස් වෙනවා. මම කියපු වෙලාවට ආවා එයා ආවේ නැහැ. Now what happens? Now you're getting a little depressed. We came up with the time, but he's not at the time. Now I'm a bit angry and depressed. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ડિප්‍රෙස් වෙන්නේ ඔහු වෙලාවට ආපු නැති නිසාද අපි ඔහු වෙලාවට එන්න ඕනේ කියලා තදින් හිතන් ඉන්න නිසාද? The question I ask you is this. The reason I got depressed, is it because the person did not show up at 4? Or is it because of the expectation that I have that this person should be at this place at 4 o'clock? දෙවෙනි එක ගත්ත. ඒකට අපි අන්න ඒ වගේ එක එක දේවල් හිතන් ඉන්න එක දේවල් සම්බන්ධව. The second one is the correct answer, because we are having expectations. We are thinking so many things about the outside world to happen in a certain way. එතන තරුණ කෙනෙක් රස්සාවකට ගියාම ඒකත් එක්ක ගොඩක් දේවල් හිතා ගන්නවා. When a young person goes to a job, he is thinking so many things about the job. එතකොට ඒව ඉෂ්ට වුනේ නැතුනම එයා ડિප්‍රෙස් වෙනවා. When those things did not succeed, he is in a depressed mind. ඊට පස්සේ ලෝකයේ ආර්ථිකය වෙනස් වෙනවා. Where the economy of the world, it changes. එතකොට යාළුවා හිතන් ඉන්නවා අර පෙර වගේම සහන. So they're thinking that we should have the age that we have before as same it is. ඉතින් යුද්ධ නිසා, කොවිඩ් නිසා එක එක දේවල් නිසා එකපාරට උඩ යනවා පහළ යනවා අන්න එකත් තරුණ ජීවිතවලට ගොඩක් බලපාන. Because of the war, because of the pandemics, the economy it fluxes. With that, the expectations of the younger people, it get broke. ඒ නිසා ජීවිතේ ආතතිය අඩුවෙන් ජීවත් වෙන්න නම් සිහින තියුණට කමන්නේ. ඒවට වැඩි බැඳෙන්න හොඳ නැහැ. To live a life without much of a depression, it is okay to have dreams, but do not get attached to those dreams that you have. I think you had a question. Actually, I had 3 questions. Yeah. Related to my understanding is the mission of the mosque is to help others. Am I correct? Okay. Okay. The second is
about expectations, and I think that's the worst thing that everybody. I think that's the unhappiness of the world is people's expectations, and that's what the world is all upside down. Is because people has high expectations. What's the solution for a person who has high expectations? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි භික්ෂුවකගේ කියන්නේ භික්ෂුවකගේ කාර්ය අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කිරීමද පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ යුද්ධ ඇති වෙන්නේ හැම දෙයකටම බලපාලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දැඩි බලාපොරොත්තු. තියෙන දැඩි බලාපොරොත්තු. එහෙම දැඩි බලාපොරොත්තු තියෙන මිනිස්සුන්ට දෙන උත්තරේ මොකක්ද? හරි. මේ පළවෙනි එක භික්ෂුවේ කාර්ය අන් අයට උදව් කිරීමද? The first question that you asked is the purpose of a monk is to help others. භික්ෂුවගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි තමන්ගේ මනස අවබෝධ කර ගැනීම. The first purpose of a monk is to understand their own mind. දෙවෙනි කාර්යය තමයි ඒ අවබෝධ කරගත්ත දේ තව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් අයට පැහැදිලි කරලා දෙන එක. The second purpose of the monk's life is what he understood, he has to convey it to the other people. ඉතින්ලා තමන් නිවෙන්න ඕන ඊට පස්සේ තමයි අනිත් අයට නිවන්න කියලා දෙනවා. Firstly, you should be enlightened, and then you can help others to become enlightened. දෙවෙනි කාරණා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ලෝකයේ ඇති වෙන යුද්ධ වලට ප්‍රධාන හේතුව බැහැවේ මේ තද බලාපොරොත්තුද කියලා. The second question is for wars and everything that is happening in the world, the reason for that is extreme expectations. ඒකට කෙටිම උත්තරේ තමයි ඔව්. The smallest answer, the shortest answer is yes. එතකොට ලොකු යුද්ධයකට විතරනේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ගන්නවා තමන්ගේ ෆැමිලි එකේ ප්‍රශ්නයක් මොකක් කරුණා. Not only for a big war, take a simple scenario, a problem in your family. එතකොට ඕනම පවුලක මොකක් හරි බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක් තමයි ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න. In any family, in any problem, the loss of an expectation is the cause of a problem. I know, but my question is, how do you help somebody who? මම ඒකට උත්තරේ දෙනවා. I am going to give the answer. හරි. දැන් මේක මම තා පැහැදිලි කරලා ඒකට මම උත්තරේ දෙන්නම්. I'll explain it a bit more and I will give you the answer. එතකොට මේ දැන් අපි ගොඩක් කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන අලුතෙන් කාත් එක්ක හරි තෝරත් වුණාම යාකට ගොඩක් ආදරය කරයි එයා බලාගනි ඒ විදිහට කල්පනා කරනවා. Most of us have the expectation when we are in a relationship, the other party will look after me and do all those things that I want them to do. That is the expectation. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට යාම කියනවා ඉස්සර වගේ දැන් මං ගැන බලන්නේ නැහැ කතා කරන්නේ නැහැ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔන්න වද වෙනවා. When time goes on, the other party is complaining. I didn't think that you will be like this. I will think I wanted to think that you was somebody else, something like that. Now complain. මේ ලෝකේ දැන් හැම ඩිවෝර්ස් එකකටම හැම බිඳ වැටීමකටම බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක් තමයි හේතු වෙන්නේ. For every divorce and every problem in the world, the cause of that is a loss of an expectation. දැන් ඔබ ඊළඟට ඇහුවා ඊට එහාට ගිහිල්ලා රටවල් රටවල් අතර ප්‍රශ්න. Now we went a bit further and asked a problem with countries. Conflicts with countries. මේ ලෝකේ මේ වෙලාවේ යුද්ධ දෙකක් තියෙනවා. Right now there are two wars happening in this world. එතකොට එකක් තමයි රුසියන් යුක්‍රේන් යුද්ධය. One is Russian and Ukraine war. එතකොට අපි රුසියාව බලාපොරොත්තු වෙනවා යුක්‍රේනයේ ඇමරිකාවත් එක්ක යන්න හොඳ නැහැ. නියුක්ලියර් පවර්ස් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඉන්න ඕන කියලා. Russia is thinking that now Ukraine should not align themselves with states, and there's a problem. එතකොට හැබැයි යුක්‍රේන කියන හැම වෙලාවෙ අපි සාධීන රාජ්‍යයක් අපිට ඔයාලා කියන විදිහට ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. Now Ukraine is saying no, we are an independent country. We don't want to do what you say. We want to be independent. එතකොට දැන් අතර බලන්න අපි ගත්තොත් ඒ රාජ්‍යයට තියෙන බලාපොරොත්තුවක් අල්ලපු රටවල් මේ විදිහට ඉන්න ඕන කියලා. Now in that also, a country has an expectation. The other parties should be in a certain way. එතකොට එතරම් තියෙන්නේ දැන් රුසියාවේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටලා යුක්‍රේනයේ විදිහට ඉන්න. ඒක නිසා ඒතර යුද්ධයක් පටන් ගත්තා. Now even there, Russia had an expectation that the Ukraine should behave like this, but their expectation did not come true, and now there's a war. ඊට පස්සේ අපි ගියාම දැන් ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ගැටුමත් ඒ වගේ. Now if you go to Israel and Palestine, the war there is also the same. පලස්තීන හිතනවා ඒ භූමිය ඒගොල්ලොන්ට අයිතියි කියලා. Now Palestinians think the land should be to them. එතකොට ඊශ්‍රායල් හිතනවා නෑ ඒගොල්ලොන්ට ඒක ඉතිහාසයේ ඉඳලා අයිතියක් තියෙනවා. Now Israelis think, now from the historical facts, we are the owners of this land.
එනිසා දැන් අපි රටක් ගන්නකොට පුද්ගලයෝ පොඩ්ඩ එකතු වෙලා සමූහයක් බවට පත් වෙනවා. When we take a country, it is a collection of people. එතකොට අපි හැම කෙනාගේම හිතවල මේ තණ්හාව ආසාව බලාපොරොත්තු තියෙනවා. In everybody's mind, there is desire, there is lust in themselves. එතකොට ඒ වගේ බලාපොරොත්තු ආසාවන් පොඩ්ඩ ගොඩක් එකතු වුනහම ඒ වගේ මහ විශාල ව්‍යසනයක් බවට පත් වෙනවා. When the expectations and desires of a individual, collective people gather together, then it will be a big conflict. එතකොට ඒකට අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපිට අපි අපේ ජීවිතවලට ආදරේ වගේම අපේ දේවල් වලට කැමති වගේම අනිත් මිනිස්සුත් ඒකට කැමති බව. Now we have to understand, like we love ourselves, like we love the values that I gathered, other people also are in the expectation, they also have the desires towards their values. දැන් අපි ගත්තොත් යුරෝපේ රටවල් ගොඩක් තියෙනවා. Now let's take in Europe, there are so many countries. දැන් සීඩනයේ භාෂාවයි නෝර්වේ භාෂාවයි වෙනස්. Now the language in Sweden and the language in Norway are two different languages. අපි ඒගොල්ලෝ එක ළඟ එහෙම කලබලයක් නැතුව එකිනෙකා තේරුම් අරගැනීමෙන් අර පැත්ත අල්ලගන්න යන්නේ නැහැ මේ පැත්ත අල්ලගන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සාමකාමීව බලාපොරොත්තු අඩු කරගෙන යාළගේ විදිහට ජීවත් වෙනවා. Now these two countries are neighbors. They live next to each other. But there are no conflicts between those two. They understand the both parties. They understand what the others want. They understand what the other party wants. They live in peace. එතකොට ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගන්න තියෙන අයට දෙන්න තියෙන උපදේශය තමයි එකිනෙක කෙනාව තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගැනීම තුළ තමන්ගේ තද ආසාව ටිකකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අඩු කර ගැනීම ලෝකෙටම ලොකු සහනයක් වෙනවා. Now the advice that I give to people who have great attachment towards the expectation is try to understand the other party as well. Try to understand how the others think as well and try to negotiate and come into a common ground. How is there why we say, and that is one way of thinking. If someone doesn't accept that open-minded, not to edge, from no expectations, even we try to not have expectations on the other side, opposite side, whatever the relations be you. Don't accept that one, not conflict with your decision to try your effort to try not to have expectations, and what was the resolution? When the other party is not open-minded. Because I'm hearing a lot of you have a conflict. So meeting ourselves, the aspect of ourselves, what happened to the other side. Because it has to be both sides, right? Not only one way direction, both sides is to accept, down to any expectation. Whether to say to that the other side, not only us. දැන් ප්‍රශ්නයක් යන වෙලාවක දැන් මම විතරක් එහෙම මධ්‍යස්ථ වෙලා මම විතරක් බලාපොරොත්තු අඩු කරගෙන අනිත් මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත බලන එකම නෙමෙයි දැන් අනිත් පැත්තේ ඉන්න හැම කැමති නැත්තම් ඒ වගේ වෙලාවට ඔබ වහන්සේගේ මොකක්ද දෙන පිළිතුර? මම විතරක් මධ්‍යස්ථ බලාපොරොත්තු වෙලා හැම අනිත් පැත්තෙන් එහෙම වෙනවා නම් නෑ ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ හරිම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Now the question that you raised is a very good question. මේ එතකොට අපි කල්පනා අපිට සමහරට මේ මුළු ලෝකයටම මේ පණිවිඩය තේරුම් කරලා දෙන්න බෑ. මොකද හැමෝටම ප්‍රඥාව කියන එක අඩුයි. So this message that I'm trying to convey, it cannot be taught to every human beings in the world because most of the people lack wisdom to understand. දැන් ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 5 දෙනා හිතන විදිය 5 ආකාරයි. Now if there are 5 people in a family, the way that these 5 people think is 5 different ways. ඒගොල්ලෝගේ සිහින වලට බැඳෙන විදිය වෙනස්. The way that they attach to their own dreams are different. එතකොට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ ගෙදර 5 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් බැඳීම් අඩු එයා තමයි ගෙදර නිදහසේ ඉන්නේ. Now if there is a person with less attachment towards the expectation, that is the person who is living freely in that household. දැන් ගෙදර ඉන්නවා නම් කවුරු හරි බැඳීම් වැඩි කෙනෙක් මානසික බැඳීම් වැඩි කෙනෙක් එයා තමයි නිතර දුක් විඳින්නේ. Now if there is a person in this family with so many attachment towards their expectations, that is the person who is in a distress all the time. එතකොට ඒක එහෙම තමයි හැමදාම. It is like that for eternity. එතකොට අපි අරයාට තේරුම් කරලා දෙනවා ඔයා දුක් විඳින්නේ ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු තද බලාපොරොත්තු නිසා ඒක අඩු කරගන්න කියලා. ඔහුට අයිතියක් තියෙන එක අඩු කරගන්න හරි වැඩි කරගන්න හරි. Now the person with less attachment towards the expectation, he has the opportunity to educate the other person. Well, the way that you are
you will be in distress all the time. The person listening to that message has the capacity to understand what he's trying to teach, or to get rid of these expectations, or to become more and more depressed over it. ඔබට ජීවිතේ නිදහස ඕන නම් ඔබ බලාපොරොත්තු අඩු කරගන්න. ඒක ඔබේ අත්දැකීම් හරහා ඔබ කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකෙන් අපිට කියන්න බෑ අනිත් පාටි එක බලාපොරොත්තු අඩු කරගන්නේද නැද්ද කියලා. To achieve freedom in your mind, you should detach yourselves from these expectations that you have. Doing that, only you will be free. You cannot make others think in the same way. හැබැයි ඔබ සමහරට නිදහසේ ඉන්නකොට අනිත් අය එයා වුණත් ඒක හිතලා හැදෙන්න පුළුවන්. Now, when you are free, when you are living freely in life, maybe from the way that you think and way that you behave, maybe some other people will look at you and change their own lives. ඒක කියන්නේ බෑ හැමතිස්සෙම මේක ඉන්ඩිවිජුවල් තමන් තමයි තීරණය කරන්න ඕන තමන්ට නිදහස අවශ්‍යද නැද්ද කියලා. You cannot say as it is, because this is an individual exercise for you to have. So in that case, it doesn't work out the rest of the baby member and one lifted their attention on one expectation cannot live with the rest of the family and listen to family for babies, and then the one can lift it who are trying to detach expectation has to go away, they separate, right? That's the only resolution. Cannot live together with the not for great people or not educated people who are not influenced, not to influence people, because the rest of them has their own mindset. It's very hard. Now you're saying to And they leave the house and live your own life. ජීවත් වෙන්න අමාරු. දැන් expectations වැඩි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් එක්ක ජීවත් වෙන්න අමාරු නම් එයාට එක්ක වෙනම ගිහින් ජීවත් වෙන්න වෙනවා, නැත්නම් මට වෙනම ගිහින් ජීවත් වෙන්න වෙනවා. නෑ. මොකද්ද? එහෙම වෙන්නේ නෑ. It won't happen like that. දැන් අපි කියන මාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා බලාපොරොත්තු වැඩි කෙනෙක්. Now let's say there's a person with me, living with me, who has lots of expectations towards his. හැබැයි මට බලාපොරොත්තු අඩුයිනේ. Now I'm a person who have less expectations. මම හැමතිස්සෙම hina වෙලා ඉන්නවා එයා අඬන්න ඉන්නවා. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now I'm always smiling. That person is always crying. I don't have a problem with that. ඉතින් ඒවා අපි එක ගණන් ගන්නෑ. I don't take that as much. දැන් බලාපොරොත්තු අඩු කෙනෙක්ට ඕන තරම් බලාපොරොත්තු වැඩි අයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. For a person who has less expectations, they can live with people who has more and more expectations. දැන් අපි මෙහෙම බලාපොරොත්තුවක් දාගත්තා මම ජීවත් වෙන්න ඕන බලාපොරොත්තු වැඩි අයත් එක්ක විතරයි කියලා ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now let's say now I have an expectation that I should live with people who has less expectations. So that is also an expectation. අපි අපිට හැම දෙයක් ගැනම බලාපොරොත්තු නැහැ. For everything that we have in our life, we do not have expectations. දැන් අපි ගෙදර හිටියත් අපි සමහර වෙලාවට ඇඳුම් වලට ඇඳුම් ගොඩක් ගන්න කැමතියි. වාහන ගන්න කැමතියි. සමහරවිට අපි මේ ඉඩම් ගන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. Now let's say sometimes when we are living in our house, we have the expectation to buy dresses, buy so many things. But we might not have the expectation to buy some land. ඒක නිසා එතකොට අපි කොහොමද ජීවත් වෙනකොට එක එක මිනිස්සුන්ට එක එක බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. Now when we are living in the life, many people have many expectations. It differs. නමුත් ඒත් අපි මේ ජීවත් වෙනවනේ එකට. Now, but we are living with everyone. දැන් ගොඩක් ගෑනු අය කැමති මේ ඇඳුම් මෝල් එකට ගියාම උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් ඇඳුම් තෝරන්න. Now, ladies, when they go to a shopping mall, they want to shop until the whole day. හැබැයි පිරිමි අයකට කැමති නැහැ. Now, men does not like that. ඉතින් එතකොට ඒත් අපි මිනිස්සු ගලපගෙන ජීවත් වෙනවනේ. But we coexist. ඉතින් ඒක නිසා අපිට බලාපොරොත්තු අඩු වුණාම ඕනම කෙනෙක් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. When we have less expectations towards the outside world, we can live with anyone that we want. බලාපොරොත්තු වැඩි වුණාම ඕනම කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. When you have much more expectations, when you have great expectations, you cannot live with everyone. මොකද එයා හැමතිස්සෙම එක එක්කෙනා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉෂ්ට නැති වුණාම එයා මානසිකව වැටෙනවා. So because he is at a distress every time because his expectations will not come true because he's having expectations about everything. How do you spend an average day between your own mindfulness and enlightenment and assisting others who need your help or want your help? වහන්සේගේ දවස මොන වගේද ගෙවිලා යන්නේ? වහන්සේගේ මේ mindful ගැන සිහිය
සිහියත් එක්ක ඒ කොහොමද සිහිය දිනු කරන ගමන් ඒ දවස කොහොමද ගෙවිලා යන්නේ අනිත් මිනිස්සු උදව් කරන ගමන් කොහොමද ඒ දවස කියන පස්සේ දවස ගැන තමයි අහන්න මොනවා වගේ. දැන් මෙහෙම උදේ අපි සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා විශේෂ එකක් දාගෙන නැහැ. We don't have the wanting to be mindful every time. එහෙම නැහැ. හිත මට නම් තියෙන ස්වභාවය මගේ හිත වැඩ කරන එක මට ඒ වෙලෙම දැනෙනවා. For my experience, I know how my mind works then and there. ඒක නිසා මට ඒක අර ඕන කියලා අර සිහිය පුරුදු කරන්න කියලා එකක් නැහැ. I don't have the wanting to be in a mindful practice එතකොට මොකද හිත හැසිරෙන විදිය මම දන්නවා. because I know how the mind works. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවට මට ඒක ඒ වෙලේ ටච් වුනේ නැත්නම් තා ටික වෙලාවකින් හරි ටච් වෙනවා. Sometimes I do not have the sense then and there. So after some time passes, I know what happened in my mind. මම ගොඩක් දුරට කරන්නේ මේ අපේ දැන් මෙහි සමූහයක නා උදේ 4ට විතර අවදි වෙනවා. We wake up at 4 o'clock in this monastery. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මෙහි තියෙන ඒ උදේට තියෙන වන්දනා කරලා ඊට පස්සේ පිරිසුදු කිරීම කරගෙන ඒ විදිහට තමයි උදේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ. The way we start the day is we wake up at 4 and we have a chanting session after that. Then we clean our premises. That is how we start the day. එතකොට දැන් මේ පන්සලේ ගත්තොත් 250ක් විතර ඉන්නවා. Now if we take this temple, there are like 250 people here. එතකොට ඒ වගේ හැමෝම උදේ පාන්දර නැගිටින්න ඕනේ. Everyone in this monastery should wake up at 4. ඊට පස්සේ ඉතින් උදේ ඊට පස්සේ මෙහි තියෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවා යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවා ඒ කට්ටිය ඒවා ඉගෙන ගන්නවා සාමින් වහන්සේලා එදිනෙදා තියෙන වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නවා. There is a university which is we built it here. Now these people they do their own work. They go to lectures and do all those stuff. Now monks and nuns we help these people and we do our work. ඒ මොහොත ඒ දිනදා තියෙන වැඩ කරනකොට යා කොහොමත් ඒ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. When we do what we have to do day to day, we live with that work by that time. එතන මේ වගේ සාකච්ඡාවලදී මනස තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා කියා දීලා තියෙනවා. එයාට පුළුවන් එයා කරන වැඩත් එක්ක අවශ්‍ය නම් එයාට ඒක තේරුම් ගන්න. Now with some of these discussions that we had, I have taught them how the mind works and how to understand how your mind works. When they do work in the daytime, they can take these lessons to their mind and they can understand how the mind works and achieve what they want to achieve. එලා හවසටයිත් වන්දනාවක් තියෙනවා. In the afternoon as well, we have a chanting session. ඊට පස්සේ කැමති නම් නිදා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඒ තියෙන පොත්පත් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒක යාක් කැමැත්ත. So after that, if they want, they can educate themselves by reading some books or else they can go to sleep. එතන සාමාන්‍ය විදියට. That is the normal way that the day goes by. What happens if someone doesn't wake up or get up? කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවට කියන්නේ 4ට නැගිට නැත්නම් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? නැගිටින්න නැත්තම් ලී මඩුවේ වැඩ කරන්න යන්න වෙනවා. If they do not wake up at 4, they can go and work in the sawmill that we have. නැත්තම් කිචන් එකට යන්න වෙනවා. Or else they can go to the kitchen and work in the kitchen in the morning. But say that everyone's up and then for some reason they're not, you then get them up or just wish. ඒ කියන්නේ දැන් හැමෝම නැගිටලා ඉන්නවා. 4 පැනලා කෙනෙක් නැගිටලා නැහැ. එවිලට ඔබ වහන්සේලා ගිහින් නැගිට්ටවන් එනවද නැත්නම් කොහොමද ඒක? මම නම් යන්නේ නැහැ. Normally I don't go. ඒකට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා යා බලනවා නැගිටලාද නැද්ද. There's a person that we have appointed. He's the one who checks whether එතකොට යාට පළවෙනි පාරට නම් සමහරට දෙවෙනි පාරට chance එකක් දෙනවා. for like 2-3 times we give them a chance. ඊට පස්සේ ඉතින් යාම දන්නවා දැන් එයාට ඒක හදා ගන්න ඕනනේ. ඒ නිසා යා ඒට අදාළ දඬුවමක් තියෙනවා. ඒක එයා මේක කරනවා. So when we give a chance for like 2-3 times, the person who did not wake up, he knows that there's a mistake in me. Now I should behave accordingly. But if it doesn't happen, then there's a punishment. As a punishment, they can go and work in the kitchen and the home. Yes. So the expectation is for them to wake up. වහන්සේට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද ඒගොල්ලෝ 4ට හැරෙන්න ඕනේ කියලා? මෙහෙමයි. මෙහෙට දැන් කවුරු හරි එන්නේ මේ එයාගේ ජීවිතය හදා ගන්නනේ. It is like this. A person comes here to get their lives in a certain way. එතන මම යාට උදව් කරේ නැත්නම් යා කොහොමවත් වැඩි කාලයක් ඉන්නේ නැහැ. If I did not help these people, they will not stay here for what they want.
මට ඇත්තටම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ යා නැගිටීද නැද්ද කියලා. I actually don't have an expectation whether they will wake up at 4 or not. මම සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. I have created a system here. එතකොට මේ සිස්ටම් එකේ අහු වෙනවා ආවේ නැති වුණොත්. In that system, if the people did not wake up at 4, they will be caught. Yes, I'm a very God-fearing, God-conscious person. What is the true meaning of life in your estimation? Is it that belief that you live with every day of your life, feeling one with God and having that consciousness? Is that the true meaning of life? ජීවිතයේ ඇත්තම යථාර්ථය කුමක්ද? මම මේ දෙවියන් වහන්සේ බය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට බයෙන් ජීවත් කියන්නේ living with the fear of God එක කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාස කරලා ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. මොකද ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ දකින විදිහට මේ ජීවිතය කියන එක මොකක්ද? ජීවිතයේ යථාර්ථය කුමක්ද? මම දැන් ඒක දැන් මට වඩා ඔයාලගේ අත්දැකීම් වැඩිනේ ජීවිතේ. Now in life you have much more experience මම more than me. මම ඔබගෙන් අහුවත් ඔබගේ ජීවිතයේ යථාර්ථය මොකක්ද කියලා. Now if I ask you what is the meaning of life for you, what is it? I feel that I've been blessed from the time I was born, and I can only attribute that to a higher power. I felt that way ever since I can remember. And that's the truth. That's my quality of life. That's the secret to my life. එයාට ජීවත් වෙන්න ලැබිච්ච විදිය ගැන එයාට සන්තෝෂයි සතුටුයි. මේ ලැබෙන හැම දෙයක්ම දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා මම එයා වෙනුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ සත්‍ය යථාර්ථය. මම මගේ ජීවිතයේ යථාර්ථය නම් මීනින් එක නම් කිසිම මීනින් එකක් ලයිෆ් එකේ නැහැ. The meaning that I have for my life is that there is no meaning. මම මට ඕන ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ඔයාලට උනත් අපේ ජීවිතේ ඇත්තටම එහෙම යථාර්ථයක් නැහැ. I can prove it to you as well because there is actually no meaning in life. There is no purpose in life. අපි ඒක තියෙයි කියලා හිතන් ඉන්නවා විතරයි. There is something like we are thinking that there is a meaning and there is a purpose. That is all. අන්න මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you a small example. එතකොට ඒක තමයි දැන් මම ඇහුවොත් ඔයා කවුද කියලා. Now I'm going to ask, who are you? එතකොට ඔයා කියයි ඔයාගේ නම මේක කියලා. Now you will say, my name is this. Like that, likewise. ඔව් අපි කියමු ඔබතුමියගේ නම මොකද්ද? What is your name? නම Name, please. My Oh, me or him? Yeah. She. Oh, me? මොනික්. Monica. එතකොට ඔයා මොකද්ද රට? Which country are you from? Colombia, එතකොට ඔයාගේ ගම මොකද්ද? What is the village that you grew up in? Cali. Kali. ඔයාට ඊට පස්සේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? Do you have any siblings? Maybe brothers and sisters? දැන් Sisters, then Nick. දැන් බලන්න ඔයා ගැන විස්තර කරනකොට මොකක් හරි දත්තයක් කරා තමයි ඔයා ගැන අහන්න වෙන්නේ අපිට. Now, let's see, when you explain yourself, you always take some data to explain who you are. දැන් කිසිම ඩේටා එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඔයා කවුද කියලා කිව්වොත් ඔයා කොහොමද ඔයා ගැන කියන්නේ? Now, without using any data, without using any information, can you express who you are? Yeah, I'm a truly happy person. මම පුළුවන්ලු මම සතුටින් ඉන්න මිනිස්සෙක්. එතකොට ඒක ඩේටා එකක්නේ. Now, being happy is also data. Being happy, now what you said is also some data that you have. I don't know, just there's every day I get up with the right foot. Really happy person. මම හැමදාම දෙන්නකට එනවා මට සතුටින් ඉන්නවා. නෑ ඔබ කියන එක හරි මම I have a good attitude. හැමදාම හොඳ මානසිකත්වයක් කියන්නේ හොඳ ස්වභාවයක් තියෙනවා. නෑ මම මේක කියන්නේ තාම සරල දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි myself ගැන කිව්වොත් අපි හැමතිස්සෙම මගේ නම මගේ ගම ඒ හැම එකම භාවිතා කරන ඒවා අපේ ඔළුවට දාපු දත්තනේ. Now, when you try to explain who you are, when you try to explain myself, everything that you say is some data that you have collected throughout the years. එතකොට මගේ නම මේක. එතකොට නම අපිට කවුරු හරි දීපු එක. My name is this, and that name has been given by someone else. මගේ ඉස්කෝලේ මේක. එතකොට ඒක අපිට කවුරු හරි දීපු දත්තයක්. The place that I went to study is the name of the school is something that has been inculcated to our mind by someone else. එතකොට අපේ හැමතිස්සෙම අපේ මමත්වය අපේ ඊගෝ එක අපි කියලා පුද්ගලයාත් එක්ක හැමතිස්සෙම ඩේටා එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. Now, the ego that we have is always connecting some data that you have within yourself to express who you are. දැන් මේ ඩේටා ටික අයින් කරොත් අපි කවුද? Now, if you remove this data that you have collected, who are you?
And nobody. මම කිසිම කෙනෙක් නෙමෙයි. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ජීවිතේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ. Now that is why I say that there is no meaning to life. අපි අපේ ජීවිතේ අර්ථ දීලා තියෙන්නේ දත් වලින්. Now we have given values to our lives by this added data that we have. මේ දත්ත ටික ඒව අපිට අයිති නැහැ. This data that we have accumulated is not for you. අපි අර දත්ත භාවිතා කරලා අපේ ජීවිතේට එක එක අර්ථ හදා ගන්නවා. Now using this data, using this information that you have gathered, you have created certain values. හැබැයි අපි ඒක කාලයක් ඒ ඔස්සේ යනකොට අපිටම එපා වෙනවා. When you go with these values that you have created from those data, you will get bored, you will get sickly with these values. අර කෙහෙල් ගහක් පට්ට ගහනවා කවුරු හරි අරටුවක් වඩ මිනිස්සෙක් කෙහෙල් ගහක් පට්ට ගහනවා. There's a person who's looking to go, ඒ කියන්නේ දැන් who's looking to go into a very strong wood. He's looking to go into the strong wood, but he's trying to take off bananas. Banana. හැබැයි අපි කොච්චර පතුරු ගහලා බැලුවත් එහෙම හයිය දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Now, when we try to do this thing, we will never find something very hard in the banana trunk. ඒ වගේ තමයි අපි ජීවිතේට අර්ථ හොයනවා. Likewise, we're trying to search for values in our life. හැබැයි අපි අයිත් හොයාගෙන ගිහිල්ලා බලනකොට අර කෙහෙල් ගහක් ගලවනවා වගේ තමයි. Now, going through this path, it is something like you are trying to piece out the banana trunk. ඒ වගේ තමයි ඔබ ඇහුවේ ජීවිතයේ තියෙන අර්ථය මොකක්ද කියලා. Now, you asked me what is the purpose of life. ඇත්තටම පර්පස් එකක් නැහැ. Now, there is no such thing as a purpose of life. ඒක නිසා ඒක හොයන්න එපා. Now, don't try to find a purpose in your life as well. Yes. I've been practicing what you're speaking of for a while now in terms of lowering expectations. And Sorry? I said it has helped me become happy because Having less expectations. when I had the expectations, I would struggle. And if you didn't meet them, I was not happy and it impacted me. When I took those expectations much lower, I just said, well, You have experience. they're here, they're not. It doesn't impact me. I'm gonna keep going on with my life and what I'm supposed to do. And it really, and I share that with a lot of other people. Now, because you share it doesn't mean they will adopt it. But for me, it's been great because I was very, having high expectations, especially for people close to me. His son and his wife and really high expectations. And so I was tense. And the minute I just dropped them, I became much happier. So I understand exactly what you're sharing. I've been practicing it for some time and it really has helped me. එයාට එයාගේ පුතාගෙන පුතාගේ බිරිඳ ගැන ගොඩාක් ලොකු බලාපොරොත්තු තිබුණා. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙයාගේ ජීවිතේ ලොකු බලාපොරොත්තු ගොඩක් එයාගේ තිබුණා. ඒ දවස්වල ගොඩක් අසතුටින් තමයි ජීවත් වුනේ. හැබැයි පසු කාලේ ඉඳලා එයා ඒ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම අතහැරලා දැම්මම පස්සේ මම දැන් ටික කාලයක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවලු බලාපොරොත්තු අඩුවෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒක එයාව ගොඩක් සතුටටපත් කරා. එයාව දැන් එයා ඇත්තටම ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වෙනවා. මේ ඒ තියෙන බලාපොරොත්තු අතහැර දීම නිසා. ඒ ඔබ වහන්සේ කියන එක ගැන ඔයා හරියටම හරි. Now what you told is actually true. හැම කෙනෙක්ම අපි මුලදී දන්නේ නැහැනේ අපි ජීවිතේ ගැන අපි ගොඩක් තද බලාපොරොත්තු පුද්ගලයෝ ගැන දරුවෝ ගැන යාළුවෝ ගැන තියා ගන්නවා. Every one of us, we did not know how this works. Now we had lots of expectations towards our kids, towards our everything that we have. We had big expectations. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් විඳිනවා. Now with those big attachments for those expectations, we try to enjoy this. හැබැයි අපිට ඒවට වඩා අපි මනසින් විඳවනවා. Now rather than enjoying life, you suffer a lot. අපි ඊට පස්සේ අපිටම ඔබට වගේ කාට හරි තනියෙන් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න මම මේ විඳවන්නේ තදින් මේව අල්ලගත්ත නිසා කියලා පොඩ ඒක අතහරින්න ඕන. For a person who has wisdom, now he will think why I am suffering is because of the expectations that I have towards these people. That is why I am suffering. ඊට If a spirit person understand this, he lets go of this expectations. ඒක මනසින් පොඩ අතහරින තමන්ගේ ජීවිතේටත් ගොඩක් සැහැල්ලු වෙනවා. Now, when you let go of these expectations gradually,
you will be free from your mind. ඒක හරි ඒක මම කියන්නේ මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙම විඳවන්නේ මනසින් යමක් තදින් අල්ලගෙන ඉන්න නිසා. What you said is actually true. Every person in this world, they suffer because they have their attachment towards something from their mind. සේරම මානසික ලෙඩ පටන් ගන්න එතන. Now that is the point where every mental problem starts. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. For most of the people, they cannot understand that simple factor. ඒක ජීවිතේ මරණකම්ම බලාපොරොත්තු තියාගෙන මැරිලා යනවා. Until they die, they have expectations towards the outside world, and with those expectations, they die. ඒක මිනිස්සු අහන බලාපොරොත්තු නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Some people ask, can you live without any expectations? ඇත්තටම පුළුවන්. Actually, you can. එතකොට මීට වඩා හොඳට ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. You can live much brightly than you live right now. දැන් ඔය ඉස්සර අවුරුදු 200කට කලින් කිව්වා අහසින් යන්න පුළුවන් කියලා. Now, 200 years back, people said, now you can fly across the sky. එතකොට හැබැයි කවුරුත් ඒක පිළිගත්තේ නැහැ අහසින් යන්න පුළුවන් කියලා. Now, people did not actually believe that you can fly across the sky. ඒ කියන්නේ රයිට් සහෝදරයෝ wrong. එදා රයිට් පැරදි කියලා කිව්වේ. Now, 200 years ago, Wright brothers were wrong. මොකද යාලා කිව්වා මේ වගේ යම්කිසි හේතුවකින් අපිට අහසින් යන්න පුළුවන් කියලා. Now, there is a certain mechanism that Wright brothers showed. By using this mechanism, you can fly across the sky. එතකොට එක එක මිනිස්සු ඇවිල්ලා අහලා තියෙනවා මම මේ නිවුස් පේපර්ස් කියවලා තියෙන පරණ ඒ යකඩ ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ අහසේ මේ කොහෙද අහසේ යකඩ රැඳෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. Now, I have read in some newspapers back then. Now, some people came with some metal and they tried to show them, now how can you keep this metal floating? You cannot keep that. හැබැයි දැන් අද බලන්න යකඩ කිලෝ ලක්ෂ ගණන් මෙහෙම අහසින් යනවා. Now, look today, thousands of kilos of metal are going across the sky. ඒක නිසා ඒක එදා වැරදුනාට අද ඒක හරි. Now, even though it was wrong back then, for today it is absolutely true. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු තේරුම් ගත්තොත් බලාපොරොත්තු නැතුවත් ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මිනිසුගේ ජීවිතේ අර අහසේ ජීවත් වෙන ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. Likewise, if a person can understand, now without having expectations, you can live much more brightly. If you understand that, now it is also believable. මම කියන්නේ මිනිස්සු කොටස දෙකක් ඉන්නවා. Now what I say is there are two types of people. එකක් තමයි පොළොවට බැඳිලා ජීවත් වෙන අය හා අහසේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. Now one type is they are attached to the land that they live in. The other type is they are living in the sky. කවුද පොළොවට බැඳිලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු? Now who are the people who has attached to the land? දරුවන්ට බැඳිලා, යාළුවන්ට බැඳිලා, ඊළඟට මේ තමන්ගේ තියෙන උසස් වීම වලට බැඳිලා, තමන්ගේ ඊගෝ එකට බැඳිලා, ඒ වගේ ගොඩාක් බැඳිලා නම් එයා පොළොව වාසී මිනිස්සෙක්. For a people who has desire and the person who has great attachment towards the family, towards the job, towards the friends that he accumulate with, for a person with great attachment, they are living attached to the land. හැබැයි එයාගේ ඒ දේවල් වලට ෆැමිලි එකට තද බැඳීමක් නැහැ, යාළුවන්ට තද බැඳීමක් නැහැ. ඒ තියෙන දේවල් වල එච්චර ගණන් ගන්න. ඒ වෙලාවට ජීවත් වෙනවා. එයා අහසේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. For a person who does not have great attachment towards the friends, towards the family, towards everything that you come across life, if the person does not have too much attachment towards these things, he is a person who is living in sky. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳට බලන්න අපි ට්‍රිප් එකක් ගියත් අපි කොහේ හරි ගියත් බලාපොරොත්තු අඩු මිනිස්සෙක් එක්ක යන එක හරි ලේසි. බලාපොරොත්තු වැඩි කෙනෙක් ආවොත් ඒක මොන වෙලාවෙ යුද පිටියක් බවට පත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. Now look closely. If you're going on a trip, let's say you're going on an adventure trip, something like that. If you're traveling with a person who has less attachments, it will be a very nice trip. If you're traveling with a person with great attachments towards things, it will be a disaster any given moment. ඉතින් ඔය මොන වෙලාවක බෝම්බ පත්තු කරන්න පුළුවන්. At any given moment, he can blast bombs. Yes. Final question on this is, for someone that's having these expectations that is in your life, is there anything you can do to help them, or you just have to live an attachment-free, expectation lowered life and hope that they see the benefits of that and listen to the language? තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ඒ කෙනා ගොඩාක් බලාපොරොත්තු දාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකක්ද කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ කෙනෙකුට උදව්වක් විදිහට කරන්න පුළුවන් එකම දේ එතකොට මං දිහා බලලා එයා හැදේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට නැත්නම් එයාට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. තව බලාපොරොත්තු ටිකක් දෙන්න.
Now, what we can do is give them more expectations. එතකොට තව යාගේ ඔළුව බර වෙනවා. Now, having much more expectations, his mind will be in a bit unstable. එතකොට කියා දෙන්න බලන්න ඔයා මනසින් අල්ලගත්ත ඒවා කොච්චර අමාරුද කියලා. Then you can teach them. Now, think. Because of the weight that you have, because of these expectations, look how stressed you are. දැන් අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙට අපි කියලා වැඩක් නැහැ බලාපොරොත්තු අතහරින්න කියලා. For a person who has expectations in life, there is no meaning of telling them, okay, let go of your expectations. එයාටම ඒකෙන් විඳවන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. For we have to make them suffer from the expectations that they have. තදින් විඳවන වෙලාවට තමයි පෙන්වන්න ඕනේ යාගේ මනසේ තියෙන දුර්වලතාවය. When he is suffering greatly because of the expectations, then we can show them you are suffering because of the expectations that you have. එතකොට එයාට ප්‍රඥාව තියෙනවා එයාගේ තේරුම් ගන්නවා. If he has wisdom, he will understand what you're trying to say. ඒක නැත්තම් එයා අපිට බයිනවා මේ උඹ ඵලයන් මේ වැඩක් කරගන්න කියලා. If he does not have that wisdom, he will just blame you and shout at you, just go away, they will say. This is a personal experience. A patient that was diagnosed to have cancer, when he or she knew that he had that cancer, as you know, cancer is a very bad disease. You might end up dying. So what I do in my profession is, and I do my best to treat that patient, but in conjunction with that, I tell the patient, let's pray to God to give you enlightenment, strength, enlightenment, and guidance to do the right thing. Now, of course, he's expecting to get better. And then with that depression that he's going through, maybe a lot of things are going through his mind. So what do you advise further? යාගේ ජීවිතයේ ජීවත් වෙන්න කරන රස්සාව හැටියට මෙයාගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් කියන්න. කැන්සර් එකක් හැදිලා මේ මිනිස්සෙක් කෙනා ගොඩක් වේදනාවෙන් ඉන්නේ. උතර ඒ වගේ කෙනෙක්ට අවසාන මොහොතේ මෙයා කරන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා. ඒත් එක්ක මෙයා කියනවලු දෙවියන්ට යාඥා කරන්න, එයාව හොඳ කරන්න, හරි දේ කරන්න කියලා දෙවියන්ට යාඥා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ලෙඩටපත් වෙච්ච කෙනා එයා බලාපොරොත්තුවකින් ජීවත් වෙනවා. එයාගේ ඔළුවේ ලොකු ડિප්‍රෙෂන් එකක් එක්ක ඉන්නේ. එයා ඒ වෙලේ බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කිරීමෙන් මට හොඳ වෙන්න. හරි ඒ වගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා. උතර එහෙම කෙනෙක්ට මට ඊට වඩා එහාට කිසිම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මොකක්ද කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්න. කියන්නේ දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි එයාගේ ප්‍රඥාව මොන වගේද කියලා බලන්න ඕනේ. First thing that you have to do is you have to check the level of wisdom that this person has. ඒ කියන්නේ එයාට හැමතිස්සෙම උත්තරේ එයාට සාපේක්ෂයි. The answer that I have to give is always relative to each person. දැන් එයා පිළිකා රෝගියෙක් වුණත් එයා ප්‍රඥාවන්ත නම් එයාට එක උත්තරයක්. එයා ප්‍රඥාවන්ත නැත්නම් එයාට තව උත්තරයක්. මම ඒ උත්තර දෙකම දෙන්නම්. Now I will give you two answers. For a person who has diagnosed with cancer, if this person has enough wisdom to understand this, it will be a different answer. If a person is diagnosed with cancer who doesn't have the wisdom to understand this, it will be a totally another answer. මම දැන් එයාකට දන්නේ නැති නිසා මම උත්තර දෙකම දෙන්නම්. Because of I don't know the person, I will give both answers. අපි හිතමු පළවෙනි කෙනා ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් කියලා. Now let's say the first person is a wise person. ඒතර එයාට පෙන්නනවා මේ ශරීරය කියන්නේ කොහොමත් ඕන තරම් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන් එකක් කියලා. For that person, I will show him now the body is something that always gets sick. මේ දැන් මේ අපි ස්පිරිතාලයකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත් ෆාමසියකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් බැලුවොත් මේ ඔක්කොම මේ බොඩි එකේ හැදෙන ලෙඩ වලටනේ තියෙන්නේ. Now if you go to a pharmacy and look at all the medicine that there is, everything is there to cure this body because so many illnesses happen in this. ඒතර මේ බොඩි එක තියෙන්නම ලෙඩ රෝග හැදෙන්න. The body is there for illnesses to be. ඒකේ එතකොට වකුගඩු රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. There will be problems in your kidney. ඒ වගේ ඇස්වල ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. Sometimes there are diseases in your eye. ඒතකොට ඒ වගේ ගත්තොත් පිළිකාව කියන්නේ එක ලෙඩක් විතරයි. Now if you take like that, cancer is only one disease. ඒතකොට දැන් ඔයාට ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Now that has happened to you. ඔයා ඒක පිළිගන්න ඕන. Now you should accept that you have the cancer. අනිත් එක ඒක ඔයාට විතරක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඕක මේ වෙනකොට කැන්සර් හැදිච්ච අය ලක්ෂ ගාණක් මේ පෘථිවියේ ඉන්නවා.
Diagnosing with cancer is not something that only happens to you. There are so many people in this world right now that has diagnosed with cancer. එතකොට ඒක ඔයාගේ වරදක් නෙවෙයි. ඒක ශරීරයේ තියෙන දුර්වලතාවයක්. Now, diagnosed by cancer is not something bad of you. It is because of your body. That is why you are diagnosed with cancer. ඒක ඊළඟට තමයි මේ ශරීරය ඔයාගේ කියලා ගන්න එපා. Now, the next thing is, do not take this body as you. මොකද ඒක ආහාර වලින් තමයි ආහාර බෙහෙත් ව්‍යායාම වලින් තමයි ශරීරයක් පවතින්නේ. Now, how a body is kept alive is through food and exercises. එතකොට ඒව නැති වුණොත් ඒක ඕන වෙලාවක ලෙඩ වෙනවා. If you do not have food, if you do not have exercises, this body will vanish then and there. එතකොට අපි හිතාගත්තට අපේ ශරීරය අපේ කියලා ඇත්තටම ශරීරය අපිට අයිති නැහැ. Now, if you think, though you think that this body is me, now I actually do not have the ownership of the body. අපේ ශරීරය අපිට අයිති නම් අපි කෑම නොගත්තත් ඒක මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. If I really own my body, even if I don't take food, this body should be as it is. ඇත්තටම එහෙම නැහැ. Now, it will not be like that. එහෙනම් මේ ශරීරය අයිති කෑම වලට. Now, because of that, the ownership of the body is for food. එතකොට අපිට අයිති නැති දෙයක් තුල ඕන සංසිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්. For a thing that we do not own, anything can happen. එතකොට ඒක කැඩෙන්න පුළුවන්, ඒක බිඳෙන්න පුළුවන්, ඒකේ මේ වගේ ලෙඩ රෝග එන්න පුළුවන්. It can be broken, it can be disconnected, anything can happen. Even diseases can arise in a body that you don't own. ඒ නිසා මේකේ මොකක් හරි ලෙඩ වුණොත් ඊට අදාළ වෛද්‍යවරු ඒක බලා ගනීවි. Now, if you have diagnosed with the disease, there are physicians who can treat those illnesses. ඔයාගේ මනසින් ඔයාගේ ශරීරයට අයිතියක් කියනෝනේ අන්න ඒක පොඩ පොඩ අඩු කරගන්න. Now, from your own mind, you give ownership towards your body. Try to understand that you don't own this body and let go of the attachment towards your body. අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ ශරීරයට අපේ නොදන්න කම නිසා අපි අයිතියක් හිතාගෙන ඉන්නේ. Because of the misunderstanding that we have given ownership towards the body that we don't own. ඉතින් අන්න එයා ඒ ලෙඩා ප්‍රඥාව තියෙන යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එයාට මේ ශරීරයේ ඇත්ත කතාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. For a person who's diagnosed with cancer, if he has the wisdom to understand that he do not own the body, if he can understand that, you can tell the message as is it as it is. ඒ වගේම Like I said. බයොලොජිකලි ඕනම වෙලාවක මේ ශරීරය තම මේ මැරෙන්න පුළුවන් බව එයාට තේරුම් කරලා දෙනවා. Now you can explain to that person, now this body can die biologically anytime, any place. ඉතින් ඒකේ නේචර් එක, ඒකේ ස්වභාවය. That is the nature of the human body. එතකොට එයා එහෙම තේරුම් ගැනීම තුළින් එයාගේ ශාරීරික වේදනා නැති වෙන්නේ නැහැ. By understanding that message that you don't own the body, his bodily pain won't go away. එයාට එතකොට ශාරීරික වේදනා ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. He will only have, if you understand that message, he will only have the body pain that they will have. හැබැයි එයා මනස ශරීරය තමන්ගේ අයිතියක් කියලා ජීවත් වෙන්න තියෙන තදබල ආසාව අඩු වීමත් එක්ක එයාගේ මනසට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. Now, by letting go of the desire that they have towards their own body, if you understand that body, you do not own this body, if you understand that, the ownership will go away of your body and he will be at peace. එයා ඕනම ලෙඩෙක්ට ඔය වගේ ලෙඩෙට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. For a person who is diagnosed with cancer, he always have two questions. එකක් තමයි ශාරීරික වේදනාව, අනිත් එක තමයි ඒ ගැන හිතලා ඇති වෙන මානසික වේදනාව. The two problems are the body pain that they have because of the illness that they have. The other one is the mind aspect. He is thinking about it too much and he having a problem. එතකොට ශරීරයේ යථාර්ථය තේරුම් ගැනීමෙන් මානසික වේදනාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. By understanding the nature of a body, he can decrease the level of illness that he has from his own mind. එතකොට එයාට ප්‍රශ්න දෙකක එකක් නැති වෙනවා. By doing that, he will get rid of one problem that he's going to face. අනිත් එක තමයි එයා ප්‍රඥාවන්ත නැත්තම්. The other part is, if the person who's diagnosed with the illness, if he does not have wisdom, ඉතින් එයාට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ඔයා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ආරක්ෂා කරගනි. ඔයාගේ ආගමේ විදියට ඔයා ආරක්ෂා වේවි. ඔයා බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න. ඒ ගැන විශ්වාස කරන්න කියලා එයාව එන්කරේජ් කරන්න. now for a person who does not have wisdom, the only thing that you can do is to tell them that have faith in God and in any religion that you worship, have faith in that religion that something good will happen.
මොකද එතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ අපි යමක් ගැන තද විශ්වාසයක් තියෙනකොට අපි අර මානසික වේදනාව එක එක ඒවා හිතන යන එක අඩු වෙලා එතන මානසික වේදනාව යම් ආකාරයකට අඩුවීමක් ඇති වෙනවා. The reason for doing that is for a person who has less wisdom. Now, for that person, if he have faith towards something, if he have faith towards a God, he will not think about other problems that will come across by family or any other problems. He will not think about those things. He will have faith in that. ඒ නිසා බලවත් විශ්වාසයකට මානසික වේදනාව අඩු කරන්න පුළුවන්. For a great faith, it will decrease your mental suffocation a little. Very, very clear. So what I did telling my patient about this, that her diagnosis is that let's ask God for guidance, strength, and enlightenment. And that was good. My question, next question is this, is a lot of those doctors, they don't believe also that you include your treatment or for the patient mentioning about God. So that a lot of physicians do not. Some of my friends, Yeah. the physicians, they don't mention anything about God because I told them what I'm doing about my patient. I tell them also for God's guidance, strength, and enlightenment, and they laugh at me. එයාත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් ඒ කියන්නේ දොස්තර කට්ටියට එයා කියනවා මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා මගේ පේෂන්ට්ලට අවසාන මොහොතේදී ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන ආඥා කරන්න මට මේ අවබෝධය ලබා දෙන්න මාව දිරිමත් කරන්න කියලා ඒ කියන ආඥා කරන්න කියලා මිනිස්සුන්ට කියන එක මෙයාගේ අනිත් වැඩ කරන කට්ටිය කිව්වම ඒගොල්ලෝ hina වෙනවලු. එහෙම කියන්න එපා කියනවලු දෙවියන් වහන්සේ. නෑ ඒක තමයි මිනිස්සු Taman දන්නේ නැති දේවල් වලට hina වෙනවා. So people laugh at things that they do not understand. හැබැයි විශ්වාසය කියන එකත් එක්ක හොඳ හෝමෝන්ස් තමන්ගේ බ්‍රේන් එකේ ඇක්ටිව් වෙනවා. By faith, by having faith towards something, having great faith towards something, there are good hormones which has been created in your mind. ඒ වගේම ඒකේ ලඩ හොඳ එනර්ජි එකක්. In that moment, it is a great energy that they. ඒ නිසා ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්ට එයාට යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න එයා ශක්තිමත් වෙනවා. For a person who has great wisdom, he will understand the nature, he will understand what is happening, and he will be in ease. හැබැයි ගොඩක් ප්‍රඥාව නැති කෙනෙක්ට එයාගේ විශ්වාසය, එයාගේ ඇදහිීම, එයාගේ භක්තිය තුළ එයා නිවෙනවා. For a person who does not have great wisdom, by faith, by having great faith towards something, he will be in a calm state of mind. ඉතින් එක එක මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රඥාව වෙනස්. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. Different persons, different people have different levels of wisdom. ඒ නිසා සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ තදබල විශ්වාසය තුළින් ශක්තිමත් වෙනවා. Some people, by having an extreme faith, they will be strong. ඒක අපිට වැරදි කියන්න අපිට උඩින් බලලා වැරදි කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු ශක්තිමත් වෙනකොට ඔහුට ඒක අපි කොච්චර කිව්වත් එයා ඒ විශ්වාසය අයින් කරගන්නේ නැහැ. Now, looking from outside, we can say it does not work. But if that person is strong because of his faith, we cannot ignore that. Yes. Follow-up to that question is that I think now Western medicine is changing and we're becoming more integrated with natural concepts for health. But part of that is the spiritual side, which is now slowly being infiltrated into the American physician's mind. So my colleague is absolutely right when he says that probably a while ago we would have been laughed at unless you really have faith, like we do. So now that is changing in the American medical profession because they believe, especially at the end of life, that you can help someone or maybe extend their life with spirituality and faith. And that is truly a blessing. It's just a follow-up. Okay. So there is no question, you just made a statement, right? Just made a statement. I just wonder if you guys agree. Or Agree, okay. how that Okay. this change in Western medicine. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේ වෙනකොට වෙනස් වීමක් සිදු වෙගෙන යනවා. මේ මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට නිගුවක් විදිහට තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මය කියන එක පොඩ පොඩ ලං වේගෙන එනවා. මේ ආධ්‍යාත්මය කියන එක ගොඩක් බැහැගෙන තියෙනවා.
ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි දැන් වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එතන එයාලා අදහස්. ඒක ඇත්ත මේ අපේ ලෝකයේ විද්‍යාව මිනිසුන්ගේ මනස දියුණු වෙනවත් එක්ක අපිට නොපෙනෙන දේවල් අපි නොහිතන දේවල් උත්තර වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. Now, what you said is actually true because the technology is there, because of the improvements that we have faced towards the life. You might see some things that which was not correct before. Now it has been in the practice. ඒ නිසා මේ දැන් මට ඒකේ සයන්ස් එක මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. I can understand the science behind it. දැන් අපි බලන්න දැන් කවුරු හරි මිනිහෙක් ඉන්නවා එයාට ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න තරම් මානසික ශක්තියක් නැහැ. Now let's say there is a person. That person does not have the capacity to understand certain things. හැබැයි එයා මොකක් හරි කවුරු හරි කියව හරි එයාට හිතිච්ච හරි දෙවියෙක් ගැන විශ්වාස කරනවා. Now because of the things that he heard, he is having faith towards a God. එයා දැකලත් නැහැ එයා දන්නෙත් නැහැ නමුත් එයාට විශ්වාසයි. That person does have not seen God. He does not know about whether there will be a God or not, but he has faith. එතකොට දැන් එයාට ශරීරයකට රෝගයක් හැදුණා කියලා හිතනවා. Now let's say he's been diagnosed with a illness in body. එයා අර වැඩිපුර හිතන්නේ අර රෝගය ගැන නෙවෙයි අර දෙවිය ගැන. Now that person will not think too much about the pain in the body. He will only think about the God that he is worshipping. බලන්න එතකොට ඒ ඇති වෙන වේදනාවට එයාගේ හිත යන්නේ නැහැ. අර එයාගේ විශ්වාසයත් එක්ක එයා ජීවත් වෙනවා. Now that person will not go in his mind to the pain that he has in the body. He will not think about the illness that he has. He will only have faith towards. ඒ වගේම එයාට මොනවා හරි අසාධාරණයක් වුණොත් හිතනවා එයාගේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත කියලා. Now let's say that person was met with an unfortunate incident, unfortunate incident which was not justified. Now that person will have faith towards the God that he had. එතකොට බලන්න Justice. ප්‍රශ්නේ එයා විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ. Now that person does not try to solve the problem. ඒක දෙවියන්ට දීලා අතහැරලා දානවා. He will let God decide what will be the punishment or what will be decision, and he will let the problem go. එතකොට ඔහුගේ ජීවිතය සරල වෙනවා. Then person's life will be simplified. ඒක හොඳ දෙයක්. That is a good thing. ඒකේ නරක දෙයක්ත් තියෙනවා. There is a bad thing in that as well. ඔන්න කපටි මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. Now there are cunning people in this world. ඊයස එයා බලනවා අර දෙවියෝ ගැන කියලා අර එයාගේ විශ්වාසය අරන් අර එයා බෝම්බ පුපුරවන්නේ එක ඒවට යොදා ගන්න පුළුවන්. That cunning people will use the faith of the God, and he will do some bombs, blasting bombs and some things like that. But he is a cunning person. නෑ යාට අර මනුස්සයට කිව්වොත් ඔයා දෙවියන් වෙනුවෙන් මැරෙන්න කියලා එයා ඒකට උනස් සෝදානයි. So those people, if someone says are you willing to die for the God that you believe in, they will say that okay, I'm also willing to die for the God that I believe in. ඒ නිසා ඒ විශ්වාසයේ හොඳ දේවල් වගේම අඳුරු පැති කඩක් තියෙනවා. Now, even though there are good sides to being faithful, there are some dark sides for being faithful as well. ඉතින් ඒක ලෝක ස්වභාවයක්. That is the nature of the world. මේ ෆෝන් එකේ හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවලුත් ලෝකෙට එනවා. Now, using a mobile phone, even though there are good things, bad things will come as well. ඒක ඉතින් අපිට නැති කරන්න බෑ. යමක හොඳක් කියනකොට ඒක අනිත් පැත්තත් එනවා. Now, we cannot get rid ourselves from that good and bad, because if a good comes to the light, the bad will come with it. එහෙනම් අපි අදට සාකච්ඡාව නතර කරමු. With that, I would like to end the discussion today. මම හිතනවා අපි හොඳ සාකච්ඡාවක් කරා. Now, I think we had a very good discussion today. මම හිතනවා අපි තව තවත් අපේ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වෙන්නේ නැති කියලා. Now, I think that your wisdom might have grown a bit by this discussion. මම මනස ගැන දන්න දේවල් වලින් බොහොම පුංචි දෙයක් තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. The things that I know about my mind, I discussed little things. හැබැයි තව ගොඩක් සාකච්ඡා කරපු අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා. There are more discussions that I did like this, which has been uploaded in the YouTube. එතකොට ඔයාලා ගෙදර ගියාම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ගිහිල්ලා බලන්න වෙන වෙන ඇන්ගල් වලින් මනස ගැන විග්‍රහ කරලා ඇති. When you go back home, you can listen to those discussions that I did, which is uploaded in the YouTube. Now, in these discussions as well, I have explained the different aspects of how the mind works in those videos. You can take some time and watch those videos. ඒ කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Do not try to remember any of the things that has been taught in these videos. තේරුම් ගත්තා අතහැරලා දාන්න. You understand it and then let it go. ඔබට ඒක තේරුණොත් ඔබ එන්න එන්නම ඔබේ ප්‍රඥාව දියුණු වේවි. If you understand what I'm trying to say,
your wisdom will grow. ඒක ඔබ මොකක් හරි විශ්වාස කරන දෙයකට හරි තව ආගමකින් ආගමකට පරිවර්තනය කිරීමක් නෙවෙයි ඔබට ඔබව තේරුම් කර දීමක්. It is something that by doing that, I don't hope that you will change your religion or something. It is not like that. It is only for you to understand your mind. ඒ නිසා ඔබ වගේ ලස්සන මිනිස්සු මේ වගේ සන්ධ්‍යාවක හමු වීම සතුටක්. It has been my pleasure that I could meet beautiful people like you in an afternoon like this. ඉතින් ඔබත් එක්ක අදහස් බෙදා ගැනීමත් සතුටක්. I was very pleased to have discussed your feelings. ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ තව තවත් ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න සාර්ථක වෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරනවා. I bless you all that your lives will be better in the future that you embark on. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන සිනමන් වලින් හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. The best cinnamon which has been grown in the world is very near in this area. ඉතින් ඔයාලට ඒවැම්ම තේ එකක් හදලා තියෙනවා. I have made a cinnamon tea for you to enjoy. ඒක සීනිවත් මොකුත් දාලා නැහැ only cinnamon. It is not added sugar, it is pure cinnamon. ඒක කොලෙස්ටරෝල් වලට ගොඩක් ලෙඩ වලට හොඳයි කියලා වෛද්‍යවරු කියනවා. Now physician says now it is good for your cholesterol, level of cholesterol in your body. නිසා අපි ඒක ඔබට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමදෙනාටම ස්තුතියි ආවට. I have prepared that for you all and I would like to thank you all for coming to this place.